So hiyo story umesema ya promoter no kuchelewa kuchelewa ni kama ni standard kuna kamera mahali na mic anachelewa hata mademo penda watu uchelewa kwanza leo nimeona 3-legged cat sijui mguu moja ilienda wapi bro lakini ilikuwa karibu na Chinese restaurant. So I used to do road shows. So during the road shows nikapata interest ya kwa MC. Because nilikuwa naonanga vile hasa wana move crowd. Unajua sasa during road shows we used to go to a market. Kwa hiyo market MCs ndio wanavuta wasi sasa watoke kwa soko wakuje kusikiza whatever the product that you guys are selling. What people need to know is you see when you guys are given a night 3-4 DJs you are there to make a night successful. You're not there to outshine each other. Exactly. And you need to understand that you're here together. Hata sometimes hata unaweza uliza tu the DJ ni aje una plan kucheza nini ama unaonaje. And plus hata saa zingine just check on the time. Welcome guys, tabidi mwenyekiti amekaa kwa mkeka, tuko kwenye kikao episode 7. Today man, we are excited. We've got our first guest in the building. Big shout out. Wait, atuna drops man. Budget. Light on DJs. Hey, big shout out Daqchild in the building maze. Karibu Kikao. Thank you very much. For those who have forgotten me, my name is Gashu. Just in case you forgot. Good at introduction hakuna. Sasa tuna host mgeni. Unaanza na wenye kwa nyumba alafu unani nyumba. Anyway, so Brian exclusive Gashu Cliff with an E. Yeah, maze Daqchild karibu sana kwenye Kikao. Excited to have you in the show. Thank you for gracing this podcast. Asante sana man, nashukuru. Umesikia baridi ya Dubai? Bana sikuwa na expecting nilikuwa nimekuja na nguo za beach. Little did I know. Amepiga vest zake safi. But I'm happy to be here maze. And maze I'm really ni vile hata mjanipe chai but it's okay, it's all right. Usijali chai na kujanga after. Choma hivyo Ameanza na mablues. Anyway, by the hapa tunakonga na rule. If you are late for the recording, you're fined. Na fine ni mzinga. So juu umechelewa, no exceptions. Sigashinda mengi ya mwisho. Recording hapa ni kuna MMA hapo chini. Moja for the first time yani. Sisi nimechelewa. For the first time si Cliff amechelewa. Congratulations. Umenunua mzinga mingi sana. Wacha. Mpaka mnaanza kufanya harambee na watu wa Kikao. The good thing amjasema ni mzinga nini. So unaweza kuja na maji 5 liters. Kapiga polite kwa sawa. Inaweza kuwa flask ya chai mna ni mzinga pia. Unajua kwanza ni Ankoma Snacks. Bana. Bedela Ankoma Snacks umetuletea nini this time? Nalitenga madem. Nyinyi mnaweza kula vako. Vako yenu kila mtu vako yake safi nini. Simple sawa. Tukule vako na supu. Don't worry, I got you bro. Sawa. Looking forward for tonight. Yeah, so tonight you're playing at Enish. Yeah, I'll be at Happy Enish. birthday. Shukran sana maze. Naona na celebrate birthday yangu na huyu DJ Gash. Great people bro. We were born in birthday zenu siku lini kwanza bro? Mimi yangu September boss. September. Tuko April. So ushaiche kile mimi ya great men are born in September. Kuna kitu gani? Sisi ndio tuko hapo. Hiyo mimi ndio nimemake. Great men are born in September. Take a man out ni September. Hii mwezi ni take a DJ out. Unaona hiyo take a man out ni yani for the less fortunate. Naona. Leo ndio sasa watu wanasaidiwa. Bro, nilikuwa nasema September ndio siku chocho. Kusaidia wenzako. Usifurahia za kusaidiwa. September chocho. Unajua acha nikwambie kwa nini February ni great men. Hii mwezi tumetoka Januari. Buda mshahara watu wana nini ni ile mshahara iliingia December. Exactly. Tunapiga bash yani. Ndio hiyo. And then plus February is the month of love. Thank you. You. Anyone who's born in February, unajua ni sisi watu tunajua we know how to treat our ladies right. Hey. We're the guys, man. We're the guys. Okay. Ladies, if you're watching, please look for a guy who was born in February. Trust me. Tapenda. Interesting. Interesting. We'll find we'll see. Daktari anadanganya hapa. Unafikiri kitu huyu ali raise last time.
for example your girlfriend amezaliwa 14th February Kinakuramba. sasa ndo nimeanza kuona the reality of it. Sasa wewe you have to organize your birthday alafu bado Valentine bado cheze kama Zote wewe. unashikana, bro. Zote unashikanisha. Lakini kwani birthday yako ni unalipia? Si ni mama analipia? Hai, ushisikia wapi ule? Yaani vocabulary gani? Watu wa September, bro. Watu wa September wana madini. Kwani birthday ni ya nani bro? Watu wa September. Wewe Birthday yako lakini ni una treat mama. birthday That's ni what they say, yeah? They usually say whatever your woman says is right. Okay? Whatever you say might be wrong. Whatever she tells you is always right. always right. Umesikia dating tips from Daqchild kuja kuuza sera. Haina mambo kwa Kikao utauza sera bro. Kikao babes are watching. Awesome. But I'm happy to be here, man. Yeah, karibu It's sana. nice to host you. Actually for the fact that it's your birthday. Yeah, And imeingia tu vizuri Imeingia poa sana, imeingia poa birthday. sana. The first actually ndio I think the first Kenyan podcast in In UAE. UAE it is, yeah. Na so na wewe ndio guest No, wetu you're wa not kwanza. the first, but we are. There's another There's one. another one. We are not yeah. the first but we are the best. Yeah, we are proud to say we are the best. Awesome. Then I'm really humbled to be here. Yeah. Man. Thank you guys for having me. Karibu Next sana. time tu chai nini mtakuwa. Sawa child. Ndio mmeleta mlio kwa show. No, chai tuna organize. Yeah. Kwani huku mpe zile kuku Kuku zinakam. asili kwa msosi ndo mkam. Jam. Mimi nilisema sitaki kula kuku ya Dubai. Sijaiona Arabu wanafuganga kuku kweli. Mimi sijaona kuku iko alive. Siku ile ndo kuku iko alive ndio ndadishi. Ndio tadishi ndio kuku hela. Moja kuku kutanguka. Sio na kuku by the way. Hata kutembea kwa barabara. Hata kibati mbaya ati ina risk nini? The only hata kunanga stray dogs. The only thing that is stray ni cats. Ni cats Peke yake ndio utaona ziko hata stray. umbo utaipata. Sasa leo nimeona Stray three-legged dogs. cat. Sijui mguu moja ilienda wapi. Bro. Lakini ilikuwa karibu na Chinese restaurant. Kuna mtu supu ikutosha nyama. Kuna mtu alipiga nyama kota. Kuna mtu alisosi steak. Let us ikam na manyoya. Akatolewa hapana sinoshwa hapo nini background. Lakini umesema hiyo pusi ilikuwa na mguu tatu. Three-legged. Lakini mbona umechange jina mpaka na Kisumu? Daqchild said it. Anafunga mguu tatu. So let's dive into a little bit of yourself kidogo. Yeah. DJing and everything. When did you start? How did you start? Everything. Tell us a little bit about you and about DJing. Basically I've been in this industry for, I think this is my 12th year. Yeah, mazasini ni watu tumekuwa kwa industry for a very long time. DJing actually started as a passion. I always wanted to be that person who makes people happy. Yeah, there was a time I actually started as a dancer professionally. I started as a dancer. Nilikuwa na dance kwa road shows huko mtaani in Kenya when we promos and everything. So I used to do road shows. So during the road shows nikapata interest ya kwa MC. Because nilikuwa naonanga vile hasa wana move crowd. Unajua sasa during road shows we used to go to a market. Kwa hiyo market MCs ndio wanavuta wasi sasa watoke kwa soko wakuje kusikiza whatever the product that you guys are selling. So nikakuwa na hiyo interest in which I tried. Nakumbuka it was some time back. We were doing a Safaricom roadshow in Kenya. At that time I was a dancer. So there was one MC alikuwa anaitwa Pengele, a very good friend of mine by the way. Pengele. You know MC Pengele? MC Pengele is Yeah. one of the best MCs in the 254. Really nice. And ujasikia? Sasa uoneshi huku. Huno wajuzi. Wana come. Nairobi Born and raised in Nairobi ama Yeah, born and raised in Nairobi. I was born in Pumwani. Nice. Yeah, Pumwani Hospital, also Pumwa najua. Yeah, and basically raised in Nairobi. Nimereiziwa
nimerizwa mtaa ubabini Langata nini. But now it came to a time my mom passed away when I was in class 8. So I was raised up by my uncles. Ikafika time ingine pia ni kama mankolo walichoka pia wakaniambia niaje endo jaribu wasawa kina buda yenu. Ulikuwa manga. Sasa nikapeleka ushago. Ulikuwa manga. Ulikuwa manga. Ni umanga ilikuwa inanifuata. I don't know why. I got curious. I don't know why, man. Yani trouble was always following me. Trouble was always following you. Because I remember mazini nilichujonga shule when I was in form 4 mazi. Form 4 second term. Yeah. Una imagine mazi yani usha register hiyo chuo KCC. Exactly, yeah. And then all of a sudden hiyo time I was in another school in Naivasha. I'm not going to say the name, but it's in Naivasha. And then kulikuwa na outbreak ya cholera. Yeah. So the people were trying to demonstrate and stuff like that. The funny thing, I was a newcomer in that school. Form 4 newcomer first term. Nimetoka chuo ingine. But sasa nikipeleka hiyo chuo anti yangu akawaambia niaje mkweni rada ya huyu jamaa is a naughty guy from wherever he is. Yeah, so hiyo time so walikuwa wamepanga ku demonstrate. So one night after preps, unajua vile mmeingia kwa dom melala nini kidogo stima ikawakishwa man. Tulikuwa tunasikia lori tena shindo hii lori ni ya nini inaenda wapi usiku you know. Kidogo stima ikawakishwa. Principal akaingia hapo, so akaingia na list mrefu akasema if you hear your name please come outside. So hiyo lori imepakiwa na Rivers. Mariam imepakiwa na Rivers. So if you hear your name you go outside. Na unajua hiyo kuenda si ati unaenda ukizindikishwa na marungu na makarau. So sasa hiyo mazeni niko tu hapo, mimi najua siko kwa ngori, mimi ni kama hiyo chuo nimekaa tu term moja. So hiyo ilikuwa nilikam first term, so second term nimekaa hivi ni wazeni nikasikia Gibson Mudoga. Mpaka nikauliza God why mazeni yani for the first time that one I can even say today hapo na wale. So kidogo mazeni it wasn't me. It wasn't me bro. Nikasikia Gibson Mudoga hiyo kuzindikishwa tukaingia kwa lori. Now considering you are under 18 so tuwezi pelekwa Karao. So there's a church in Naivasha, Catholic church. Tulipelekwa tukafungiwa kwa store huko. Tulikuwa seka 22 St Francis. Mimi ngrena Naivasha mimi. Ndio hiyo sasa. Ala shule unaongelea ni kama naona ninaijua. Umeona? Nianza kuiona. Tulikuwa na uniform nyingine mbaya brown bana. Utakuwa tunge dogo uniform mbaya Naivasha bana. So anyway, tukachujwa hiyo siku nilichujwa chuoni. So una imagine mazo umechujwa yani second term. So umerudi mtaani hivi anti yangu akaniuliza so mko mid term. Nikaangalia tu chini nikamwambia tumefukuzwa. Sasa hiyo tu akapiga ma phone calls nini. All my aunties came and they were like, you know what man, we are tired with you man. I want to chekesha nini. It's been tumeko tu up and down and ish like that. So they decided to take me back to my father's place. The last time I was there, I was 6 years old. So you can imagine now I'm going back home as a grown ass man. Exactly. So nimefika kwanza hiyo siku nimechujwa chuo, nimetoka Naivasha nimefika Nairobi. Meeting imefanywa 5, 6, 7 ilikuwa kwa Eldoret Express. Nimepelekwa Vihiga. Bana na box yangu ya chuo nini yani nilirudi na vitu zangu za chuo yani nikapelekwa mtaa ni uniform tu hiyo nikujua yani nilichujua home na chuo uko na expulsion mbili trouble tragedy kufukuzwa so nikafika Ocha and on side ya kina Buddha they were not really well off to wado wanapambana nini so kufika pale now I was introduced to my grandmother. It's your grandma nini. Grandma akaniambia wewe kijana wa mtoto wangu wewe kuja tutakaa tuta handle tu usijali. So una imagine mazeni ilihatanga chuo the whole of second term na ngoenda kwenda paper mazeni. But anyway siku moja tu niliamka asubuhi nikaambia tu Grandi, you know what man, wacha nirudi Nairobi yani nikifika mtaa I will just look for ways on how to make things work. And Grandi aliuzanga mbuzi hapo, nikapigwa 2500 nikapanda basi shwap nikaingia Nairobi man. Nairobi now I was hosted by another auntie of mine who passed away. May her soul rest in peace. And she's the one who took care of me. So it's only like Nairobi sana iliingia ghetto. Kaingia Njogoro, nilikuwa na stay place fulani inaitwa Makongeni. Just like Congo. Congo to Islando. You guys are watching man. Big shout out hiyo ndio mtani Likani. I lived there for around 6 years man. Nice. Yeah, so from there that is where I developed interests after I finished school.
by then nilipatanga chuo anti yangu alicheza kama day school Hilo liregister ili Aquinas so unajua nini tulidu ni shule nini ni shule noma Ilikuwa noma ukichujwa place Aquinas are good to go. No, the thing is DAQ ilikuwa shule poa. ni top man watu wengi wanajua Labda wanasema ufafa. kile tulidu kuget hiyo chuo so hiyo time ilikuwa time ya post election so you can imagine how old I am hiyo time ya post election so my auntie akaniameniaje considering many buda so if there's anyone there who's looking for a mubaba Sini yako wanataka Ni pesa, zaidi pesa. ukiangalia kuna mtu ana pesa Inaka uteseki unakimbiza sana niko best in the world naweza lipa one bedroom nini Una manage. una nini sana ushasema one bedroom sasa si Bazo unachoma sasa. ongeza bed sitter ongeza kwanza bed sitter ndo negotiate Unaanza na bed sitter. Yeah, so your time my auntie ali come up na idea akaniambia mazee nilifika kwake hivi so she hosted me nimekaa kwake kama wiki mbili my auntie akakuwa fired wherever she was working so hakuwa na job so raising the school fees was kind of a problem akaniambia now we'll have to look for a way of which we're gonna get money for us to continue with school so saa hiyo mazee auntie yangu akakuja na idea akaniambia tuende kwa chief tukaenda kwa chief kapo Kaloleni Ololo tukaenda kwa chief's camp hapo sasa auntie yangu akasema sasa tunafanya hivi tukiingia huko ndani tunaanza kulia tukianza kulia mimi nitasema budako alidedi Naivasha in which budako siacha dedi so it's not a big deal so tutasema budako alidedi so tutasema budako alidedi alafu wewe una wazazi ni nini sasa umeteseka vitu kama hizo so for us to get school bro tukaingia kwa chief tuliingia tu hivi auntie akaanza auntie yangu bro alilia mpaka nilikuwa namwangalia vile Amelia deka kwa serious hiyo ndio nalia sana but anyway so hapo vile tulilia mazaa kama explainia akaexplainia chief huyu ni kijana ndugu yangu my brother passed away Naivasha he was killed in post election violence and vitu kama hizo mazee niliandikiwa an open letter to all government schools mazee chief alituandikia an open letter to all government schools katuambia we can go to any school tunataka we give them that letter and they'll admit me hivyo mimi na auntie yangu the same day tukaangalia chuo gani poa akaniambia hapo unataka kwenda Starehe nikaonongo ni kwa machopi Starehe Ndio kama moja. Bana nikamwambia Starehe jo nipeleke mahali Uko pale chini alafu Una get kuna the next person kuna hiyo kuna pengine noma man results zikitokea vile zimepiniwa kwa board bana unaenda tu comment direct bottom up. Ndio bottom up report nini so anyway Mnaweza kota tu. Hapa tunangawa. kuna meza wewe ndo msawili pia kushinda ukiangusha vitu umsawangusha simu kila siku itaanguka tu saa hizo utacheki Unaona nimepeana. so anyway so nika join AQ so tukaenda huko pia auntie akacheza kama yeye hivyo huko mpaka Prince Mazali tuchotea yani kutuonea huruma alitukuja mpaka tautani bro auntie alikuwa mdedi alikuwa anatoa mpaka machozi mpaka nilikuwa natoka na mzee auntie ulikuwa unaliaje ulikuwa na manager kulia man auntie alipiga Grammy ingine yake safi you know so nikapata chuo na hapo ndo nilimaliza shule no nilisoma but I had to go back to Naivasha to do my exams so after my exams I was done nilikuwa na stay Kongo unajua mtaa hiyo mtaa it's either when ni footballer when ni boxer ama when ni mgondi so it's crime life of the ghetto because now at the end of the day man's gotta eat man you know so I had to try something else apart from that kulikuwa na time nilikuwa nimeingia na usoje ukiwa ghetto bana umeshikana na maboys nini
mnaenda mahali msana ibaka simu, mnaenda mahali anauza Jam session. bana jam session time ya jam session hapo nje ya jam Hiyo session swali ilikuwa nikuuliza. tulikuwa tunaenda jam session Nyanza. tao F2 F2. tulikuwa tunaingia F2 mazena. So unajua F2 ulikuwa unaenda na mbogi ya mtaa. Yeah. Sasa Yeah. tulikuwa tunaingia na Yahudi mbogi ya yako. Ukongo. Hapo ndo kulikuwa kuna swali yangu. F2 ilikuwa sisi bro. Ulikuwa na dance F2? Nilikuwa na dance F2 bro. Hapo ndo nilikujulia basi. Tulikuwa na group ingine ilikuwa inaitwa LPD bro. Tulikuwa na group noma sana ilikuwa inaitwa LPD. LPD. LPD bro. Manze hiyo time. Mimi nimekuwa na FBI those days. nilikuwa na ngoma ya nani? Matrax. Hapo ndo nilikuwa na sasa before nilikuwa tena Sasa, ukidj hapo nilikuwa na ngoma ya Matrax kwanza. alinitoa F2. Oh really? There was a time there was a competition in F2 alafu nilikuwa na before I joined LPD I used to dance solo. I was a very good dancer. Sasa hivi Mlikuwa nimekuwa mbabas. mlikuwa mnashindana kudance na chali wa Koma alikuwa anaitwa Dagi ama Dani yule ako kwa video Bambika ule alikuwa Wabebe. tulikuwa nashindananga nayo hiyo time. So actually nilikutana na Matrax in Florida. Hiyo ndio time mpaka kina Red Sun used to perform there. Because now F2 was the place where it used to bring talent to light. Basically launching and if ulikuwa ukitaka kujulikana Nairobi you have to start with Florida. yeah. So that time kuna time tulidance hapo hivyo kudance. Nani alinicheki Matrax akanichukua akaniambia kona ngoma, tukatoka hapo F2 tukaenda kwa gari yake, alikuwa anaendesha Platts. Unajua hiyo gari ya Platts. Matrax alikuwa na Platts bana. Akaniambia bro mazini kuna ngoma nyingine hebu isikize, akaweka Get Down. Akaniambia sasa unasikiza usema kuku dance na sasa nataka sasa now you bring them into action. Hiyo time akaniambia sawa, nikamshow ina noma. So tukatafuta crew. So in short wewe ndio ulikuwa Mimi ndio choreography hiyo ngoma. Hizo ngoma zote hizo makuku dance Kumaanisha saa hizi bado unaweza zitoka mbaya. si mbaya. So unasema mpaka mzee bado inaweza kuja. So siko mbaya sana. lakini siku hizi naona ni mademu tu natingishia kiuno. Ushauri hiyo video yake amepanda juu ya meza amekaa R&B. Tumemwona Ako tu hapa tu. What is guy talking? What is this? Mademu akiwa Anauza sera. anaziwine huko. Anapiga campaign. Ananyorosha bottom up entertainment bro. Entertainment, Ndio hiyo tu man. So anyway, so that is where I started as a dancer. as a dancer. Yeah, from dancing nikapata hizo jobs za roadshow. And then there's this time when I was still dancing tukaenda job, ilikuwa wapi, tulikuwa around Kisii. Pengele akakuwa msick. Pengele was an MC. So he got sick. So Pengele alikuwa na MC na dem anaitwa Suwong. Suzi na mjua bado yuko, she's a very good female MC. So Suwong the first day alifanya nini peke yake, but unajua when you're one MC during a road show na hema sana. So client alikuwa anataka kuita MC mwingine kutoka Nairobi. Nikamwambia ni aje, I can try and help Su for today. Na usipobambika na job now you can bring in another MC. Bro nilishika mic man, na hiyo ndio siku sijairudi. Ulipiga Ulipiga huwa tulipiga because I really used to look up to whatever Pengele used to do. And then now just add a little more creativity, games and nini. So unajua road shows are more engaging with the crowd, so that you can sell your products to them. So hapo ndio nikaingia nikapiga nini bro, hapo ndo nikaanza kupata sasa job za MC. Alafu now MCing used to pay better than DJing. Dancing. At that time MCs used to get 5,000 a day. Dancers used to get roadshow moja. That's in a day. That's your mshahara. Ujapewa bado per diem. Per diem nilikuwa kama 2,000. Unatafuta tu mali ya kujekelea, si mali ya kulala, mali ya kujekelea. Kwa mafutani kutoa. Hiyo time sasa mimi nikiwa dancer tulikuwa naliponga 2,000 per day. So imagine from 2,000 to 1,000. Promotion. Nilikuwa MC noma. Hapo inabidi. So hiyo KMC. So siku moja ile, unajua when you're traveling from one town to another, hatukuwa tuna MC, so ngoma ilikuwa inacheza. So DJ naye alikuwa anaboeka kucheza ngoma, anaeka tu mixes. So nikasema huyu venye jamaa kwa hiyo stretch, why don't I learn this thing? Bro, Miss J in a DJ school by the way. Oh really? Ever. Nice. I've never gone to a DJ school. Is this thing is just self-taught, and plus I really had how can I say it? I had a passion for music. For music. Yeah, nilikuwa natakanga sana kujua. So hiyo siku
kako hiyo decks nikaingiza ngoma ya kwanza nikasikia zimeingia na poa. Now my interest in DJing now started coming in. Yeah, so nilikuwa nikimalizanga mashughuli siku ile niko free, nilikuwa naendanga mashow za Cream. I looked up to Cream mbaya sana. Until today. It's a very dope ass. Shout out to Cream. So nilikuwa Hopefully naendanga, we'll have him on the show one day. Yeah, there's a club called Galileo. Nilikuwa naenda Galileo. Mazee alafu unajua hiyo time hata uko unapiga tein kwa nitshanga tu crest. Unajua crest at least haikai mbaya kama Fanta kwa bar. Wasa wanasemanga watu wanakunywa Fanta ndio wanaleta inzi kwa meza. Just carry. Bro, nasikia message. Kunywa Fanta. Nasikia umepewa message. Sawa, kunywa pombe lakini kunywa Fanta. So anyway, so I used to chukua kasoda kangu naenda nasimama nyuma ya Cream mazee na cheki kila do. So unaona naingiza niko tu hapo yani nikama msana naona ball. You know? So ko pale mazee Cream mazee I really so Cream alikuwa superstar bro. Kufikia Cream ilikuwa ni na Catrix. Catrix alikuwa anatembea na mabodi. Ilikuwa straight up. Ilikuwa straight up. Alafu alikuwa anachezanga club nyingine West ilikuwa ito Bacchus. Was it Bacchus? There was Bacchus na kulikuwa na nyingine Black Diamond? No. Not Black, not Resorts. There's a club he used to please tell us on the comments. On the comments tuambie. Remind us that club because I'm pretty sure people because that know. time kina Resorts ndio zilikuwa zinashika. Zinasema West. Black That was when now West. Time before Kilimani and Thika Road tuko Kilimani party life sasa ilikuwa West sana. So nilikuwa naenda ka shows za Catrix nini man, these are people I used to look up to. Yeah, so hapo ndio interest ikaanzia. So as much as I was still doing MCing, nilikuwa nitonga majob sana as an MC. But now I used to teach myself how to DJ. So nikapata na boy wangu fulani anaitwa DJ Genius. Big shout out to DJ Genius. Big shout out man. So Genius alikuwa anachezanga F2. So alikuwa boy wa mine sana. Nikamwambia bro, wewe ni superstar, wewe ufanyi kuona bebanga Dex. Wacha mimi nitakuwa nakubebea. So mimi nilikwanga bado unajua kujituma yenyewe. Nikamwambia bro, mimi nitakuwa nakubebea Dex. Nikajifundisha hizo ku set down, ku set up. So tulikuwa tunaendanga na Genius tu yani anatembea, mimi niko na bag yake. Mtu wa mkono. Na mconnect nini akicheza mimi niko pale nyuma na cheki. So tukitoka hapo hivyo tumemaliza tunarudi mtaa. So tukirudi mtaa unajua Genius amechoka nini namwambia aende alale. Sasa bedroom alikuwa na bedroom moja yenye alikuwa ameset kama studio. So nilikuwa naenda na shikanisha hizo decks na nini na kila kitu naanza kujifunza. Kama amedoze mazi. Yani it was something that I really wanted to learn how to do. Yeah, with a passion you can do a lot. Sometimes watu semanga talent sometimes inaweza bitiwa na hard work. Hard work, correct. True. So you might be talented but there's someone who's really working hard. And I think that is what I feel about Kevin Hart as a comedian. I feel he might not be the most talented comedian but he's probably the most hardworking comedian ever. Mitanguanikwe hadidiagi imeshuka kwake. Because unajua there's dope guys like Dave Chappelle and everybody but Kevin works the fuck out of that guy works hard yani. So Daqchild, time ya Gikombo ulikuwa unapata saa ngapi? Ni Gikomba mazejo ilikuwa inabidi asubuhi mapema. I also used to sell clothes by the way. Nilikuwa nazanga mtumba mazee yani. At the end of the day you know man's gotta eat man. Definitely. So nilikuwa namkanga asubuhi mapema, kwa namkanga 6 naingia Gikosh. Hata sasa mpaka leo tukienda Gikosh like people still know me around there. So nilikuwa naingia pale, beli ikifunguliwa, nachukua hizo nguo napeleka mtaani na kamera na mtaani I wash the clothes, iron them, naziweka kwa bag. Sasa nilikuwa nazizungushanga. Mimi nilikuwa hoka. Naingia sasa kama ofisi ama tu. Alikuwa naingia kwa salon sana nilikuwa na baingi mango za madem. Yeah, hizo ndio zinauzanga cause wanaume wanwangi. Wanaume tuko na wazao wamekaa hivi ati buda t-shirt very rare. Sisi tunauziwa ma jacket kwa labda kwa bar. Unapiga drink hivi jamaa anakuja na box yako. Unamwangalia vibaya na kuuliza kwa nini unaniangalia vibaya? Kwani ubaya? Inabidi unaichukua unaiseti vio kabla chome zaidi. No man. So guys, Cliff na Gashu, what was your first Daqchild experience as a DJ? Mimi do you remember like live ama anywhere? Live as in him playing live. Kwanza I will give a backstory kidogo. We saw him na mama kwa
lockdown. Yeah. And then she was like, hey, DJ ni mnoma. Imenikumbusha chest pains. So she was so eager kuona Daqchild akiperform live. So you see, I think you played in Hideout. That was the first time I came to Dubai. I was brought by Hassan, by the way. Big shout out to Shout out to Hassan, Hideout. Kabisa, Yeah, he's the first DJ to he's actually the first promoter to bring me to Dubai. Yeah. So First time mazee nilikuwa nilikuwa nakuja, I was like, hey, I'm going to a foreign country. Mpaka nilikuwa naulizanga kinagashu huko wasusikizanga nini. Unajua yani, I'll come to that question. Cliff, wewe? I think first experience yangu ya Daqchild ni a club in Eldoret. LD. Yes. No, my signature ama? Was it signature? Kama sisi club ingine ilikuwa kitambo. Club Underground. Underground. Nice. Mziki panda mziki ilikuwa poa, lakini sasa tulikuwa tumeondoka bake kwa Nairobi uni. Sasa venye mziki ilizimwa ile wao ilikuwa huko nje ndio umauru Ilikuwa ni ngori. but ilikuwa experience. It was quality. The thing I like about your for me, the thing I like about your DJing ni the technique with the mic. Because hata ukikulanisha ngoma for example, you recover it too nicely juu ya mic. Wado kuna DJ mwingine anakulanisha ngoma hata kama ata recover with something else, but the crowd already has that feeling ngoma imekulana. But wewe juu ya mic inakuchanganya, hata sometimes you don't even want to listen to the music, unataka kusikia msi apige tu story tu kwa hiyo mic. Kile bro mimi nasema interaction ya Daqchild ni noma. Mimi my first experience ilikuwa 64 Nairobi. Na nikwambia lini? 2016. I've never forgotten 2016. Jaisa experience. Wewe mzee. Unaweza kutembea kwa Obama pia. 2016 Unapiga 40 ama 45? I'm turning 50 this year. Unajua the resident at 64 alikuwa anaitwa Jay the DJ. Jay ni best yangu sana. So nilikuwa nikikam Nairobi because I was staying in Mombasa. Nilikuwa naambianga Jay, so napitia 64. So that day ulikuwa unacheza. Man, like he said, the technique on the mic. Tulikuwa tumeka hapo na mabeshte zangu na kumcall tuimbisha mpaka Mama Milka, ulituimbisha mpaka I don't remember, inakumbuka ilikuwa ngoma ya ulikuwa play instrumental ya Wizkid I think this video he's wearing a dashiki akona Lamborghini ni dashiki purple. Hiyo video ngoma ilikuwa it was big that time. So ulikuwa na play your instrumental alafu ulipigisha nursery rhymes. Muda watu walidance hapo. Lakini that ufala wote wa The thing is, that was an amazing experience. What I came to notice is you know, me nikiendanga kwa club ama if I'm going to play anywhere what I usually tell myself, I'm coming to leave these guys with an experience. And sometimes kama sisi size you've seen now we've grown up, men but mi waimbishanga hizo ngoma za back in the then day. Yani it reminds you of your childhood. It brings out something very joyful about yourself. Unajua kama saizi uwezi sasa imagine uko hapa town unaimba tu Mama Milka, watu wanasema umechiza. Uko club mazao umeshika alafu nao nikianza hiyo Mama Milka now that memory takes you back to even unakumbukanga your friends back then when you were still a little kid. You understand? So it's just creating memories. Mutakanga yani once I'm done with the night, people have something to talk about. Do you stand in the mirror una practices vitu ama they just come? No, they just come. Like naturally. You know vitu nataka unipatie hiyo kipawa tu. Send it to me kidogo tu. Itamsalimiane. Wewe unachukua power. Kuna show leo bana. Ashimba hivi kwanza kunini. But so now when you umesema you're playing in a niche, when you're playing outside of Nairobi, unakuanga so okay, most of the times inakwanga Kenyans, right, wanakujanga wengi, but have you ever had a situation where hata kama ni Kenya whereby you find you're playing for more than or rather the bigger number is a different crowd than Kenyan? Yes. Ushaijipata? Bro, and is it challenging for you? Sababu after playing in Kenya for unajua kuzuia Nairobi and then maybe you end up somewhere unapata is it a challenge? Am I just not really. Actually, you know, I've played in an Indian wedding. Me so too. You can imagine. I was telling I've also been in an Indian wedding. The thing is, music has a very funny way that it gets to people. Sometimes
you can listen to music that you don't even understand, true. but you can vibe to it. True. But what I do is basically when I'm going out of my comfort zone, when I'm saying comfort zone means out of my country, out of where najua napata Wakenya to my norms. Lazima ufanye ka research kidogo. Definitely. Because considering now, if I'm coming to a place like Nainish, I know I'll meet people from US, I'll meet Nigerians, I'll meet people from South Africa. South Africans are going to be there. Kenyans are going to be there. So you have to like play more of everything around. But sometimes you can't make everyone happy. Yeah, definitely. But you try whatever you can, So kenye mufanyanga music yangu diversify mziki yani. But at what point do you say now it's time to switch? Maybe you are playing and then you think this crowd is not moving the way I should. I usually read the crowd. I'm a very strong believer in reading the crowd. True. And apart unaona kama DJ wengi vile wanakonga ma superstar wanaingianga kama wameingia kwa Dex. Mimi usipendanga hivyo. Mimi upendanga niingie kwa club like an hour before. Tunakonga na mtu wangu hapa Lodvik tunaendanga pale kwa tuna set kameza pale kwa corner tunapiga ma shots tu pole. As I see the kind of crowd that is there. Sasa naangalia na cheki hapa kuna Walami. Hapa naona kuna Waindi pale nini. Na Wanaijana na hiyo rende ya Wanaija. So when I jump to the decks, at least I have an idea where I can. And also definitely kuna mtu maybe ana play before you look at how they are reacting to exactly. it. And also, if they're enjoying, you want to take cue from that. That's another thing also. Because sometimes when unaweza ingia kwa club ukute the previous DJs has already played the songs you've already played. The power of an opening act where according to you, because right now at your level you're mostly the headliner, right? What is the role of an opening DJ and the role how of does an it opening influence DJ, you? Which people never understand. Kwanza gashu wewe uko hapa pia wewe acha kwanza leo nikupashe. The thing is people need to understand most of the DJs around, and this one goes to all DJs in general. People think playing bangers ndio unabeba wasi. It's not about that. It's not true. A night is like a journey. Like a journey, journey yetu si tuseme ni usiku. Inaanza tuseme we can say as early as 9. 9 ndio wasa wameingia kwa club. You can't start playing hits then. Because at this particular time, these people want to sit down. Some want to have a conversation as they're sipping their drinks. So unawanzianga pole pole tu. Like some nice tunes, some they can mellow music. Some mellow music. Definitely. It can be either old school or new school, but polite, you understand? Lounge music. Bass. So as you're heading pole pole tu, unawapeleka pole pole, unajua pia sasa wanaendelea wakisip. So pia body nenda now it reaches to a time when now they want to dance. So that is when you play the hits and everything else. Because sometimes unakutanga wase wengi, unakuta I'm sorry to use this word, most of the resident DJs akisikia kuna guest DJ anakuja sasa anataka ndio ile siku ya mine atajua mimi ndo nachezanga hapa, but it's true. Unataka kuonesha mimi ndio I've seen it in most clubs in Kenya actually. They do that. So unataka kushine. Bro, the funny thing is that unaweza ingia ucheze hizo ngoma, unacheza hits lakini wasa wamekaa. Because labda watu wanangoja ule msee aingie kwa nini. And then also pia mimi nikienda, if I'm going to a niche kama today, I know Daqchild is playing. Si ati sijui uko hapo, but psychologically I'm here to see Daqchild. Okay? So my anticipation is when he gets there I want to be excited. So I might love that song so much. You might play it for me, but that's what people don't get. The fact that huyo msee amekam and is pulling that crowd, that mafans wako wamekam hapo kumsikiza, wewe shine ni sawa, but also if you do what you're saying, you go maybe with that old school vibe, kuna msee ataka man sijasikia song in a while, and umebamba huyo msee, so next time atakama hapo juu yako, because ile DJ ile siku before Daqchild acheze alikuwa na play poa na anachezanga inish every day, then they'll come back, so that's why I asked you that question, because it's a conversation we've had with DJs. I think I've had it with Gashu and Nice most recently, and I said, let me ask you the role of an opening, because I've seen so many times, even when I DJ with these guys, you find that
people don't really understand the how to transition from the opening DJ hata kama not necessarily to the headline na maybe kuna DJs kama watatu wanacheza. People don't really understand how to transition between huyu ametoka mimi naingia, what was the mood, ni wewe unaingia unajua maybe umepanga set kwa nyumba, what people need to know, it's you see when you guys are given a night 3-4 DJs, you are there to make a night successful. You're not there to outshine each other. Exactly. And then you need to understand that you're here together. Hata sometimes hata unaweza uliza tu the DJ niaje una plan kucheza nini ama unaonaje. And plus hata saa zingine just check on the time. It's 9, you're playing from 9 to maybe 10 or 9 to 11. Set the mood. You need to set the mood. Unajua kwanza wacha nikwambie mtu ule mnoma kabisa ni umsa wa kuset mood. Opening set na kuanga ngumu. Nika unatayarisha wasi. Unajua unawaprige ukiwa bo ukiweka they might leave even before you main DJ. Hata kitu ulikuwa unasema, let me add on it. When you opening set, ukicheza set easy, set imetulia, set imebamba wase, people remember that more because more than the hit. More than the hit ikikuja, they'll just be having fun. Yes, but they'll remember this. But ile yako they'll remember, hey man, iliweza kabisa. By the gashu opening set yako iliweza on Sunday. We give credit where it's due. I wanted to ask Daqchild, was Dubai your first international show? Yes, Dubai was actually my first international show. And first of all, even before I continue, I'd send a big shout out to Akina Grouchy, G-Money, for giving us that platform, the lockdown session. Good company. Good company. Because Good Company, actually, it has really, how can I say, it has really elevated so many DJs in the True. It has given them a platform to be seen. Like kama mimi vile nimwambia, I've been in this industry for more than 12 years. Also walikuwa wananipatia job mostly in Nairobi are people who have worked with me already. They know what I can do. Sometimes ulikuwa unaenda kutafuta, kama mimi nilikuwa naenda kutafuta job, msana kuuliza huyu DJ anacheza zile ngoma, huyu unacheza, what else do you offer? What now imagine now trying to explain to him that I am an MC, me who hype was saying nini. When you're trying to explain to him, it doesn't make sense. Proof of concept. Until he sees it. Because also I think your lockdown session yako, I think it's the most viewed. Yes, ile amevaa shati ya yellow. Ama nile soda. Actually, kuna soda alikuwa anapenda ka yellow. Na amefungwa basi alikuwa amepaka Elianto. Amepiga oil mbaya. Unajua hata Gravity I think Grouchy ni wake up call, right? Alikuwa anafanyanga lockdown. Ilianza na lockdown. Tulifanya lockdown nyingine ya Grouchy. I think it has the highest views. There's one you did pamoja 1.7 million views right now. Nice. It was like an opener. Na hiyo time hata Grouchy akinikola akiniambia nikam to he was telling me he has this concept ya kudu hiyo shughuli. Hiyo time nilikuwa nafanyanga kazi ya ukulima bro, because it was ilikuwa hiyo time ya covid. So covid ilikuwa ime-strike, sikuwa na job, nikaona DJing is not so mimi na best yangu mwingine I even sold my car, tukanunua kaploti huko Kamulu, tukaanza job ya ukulima. So kuna siku moja Grouchy akanipigia simu akanishoniaje, man, I have this idea nini, I really want you to come in and see how you're going to do it. So hiyo wiki ya kwanza mimi sikuishia. So wiki ya pili nikamshoniaje, wacha nifike huko nicheki kwanza vile busy naendelea, alafu nikimaliza nitakam. Na nikaenda. Actually I even nilifika late tukishoot hiyo lockdown ya kwanza. But akaniambia, so he gave me the nini nataka to do hivi na hivi na hivi, so mimi nitacheza and then introduce you come do a set like for like a 1 hour set. Nikamwambia, so unacheza nini? Kaniambia, bro, we jibambe. You're just here to have a good time. Jibambe, man. 4 years now, has 1.6 million views, man. And I think that's the one show that has been consistent since lockdown. Is I'm a DJ. I think that is the one, because everybody did it. Everybody did it, and then at some point everybody just fell off the wagon. But lockdown has been there. They've been consistent until now. Even lockdown, if I miss to watch it on Friday night, I must watch it the next day. Subscribe, of course. Inakuanga notification in it's a platform that really put us on the map. And I think from lockdown, that is when kuna time
kuna promoter huko sitasema ni mgani huko Dubai alikuwa anaambia ni aje like there's another friend of mine was like hey so let Daqchild ni DJ mnoma Daqchild ni nani Daqchild simjui but now lockdown ilikuja ikatusaidia now because now they could see like Daqchild ndio huyu sasa sikiza muziki okay. And from there that is when it opened up but Dubai was actually my first international gig. Sasa unapanda ndege kama matatu Mbaya unakujanga huko so hiyo story umesema ya promoter no kuchelewa ni kama ni standard kuna kamera mahali na mic anachelewa hata mademu upenda watu uchelewa usije haraka sasa hiyo story umesema ya promoter what's the challenges working with promoters both locally and abroad internationally bro kwanza ndio kwanga unajua internationally normal man una imagine umetolewa mtaani ukuje huko Dubai uko chokora huko bana sasa kuachilie tu yani but has it happened to you well not necessarily internationally but locally kuna msee ashai kupiga tu bafo mara mingi bro tao na Nairobi lazima upige hiyo kitu bro there's a time I went for a gig in a club in Westlands I remember mwenye hiyo club kwanza alikuwa anaendesha hama ili ilikuwa ile time baba ndiye alikuwa analeta hama peke yake Nairobi tunaongelea Livondo Aga hama man ameniita gig maze hiyo time nimemlipisha 3,000 nimeenda pale nimecheza mdosi naye amelewa 3,000 ya Kenya 3,000 Kenya shillings that is what you're starting out hapo 4 hours bro 4 hours when you're starting up bro you don't what's by the way we put your story alafu I'll ask you yeah so mdosi akaishia bro unajua mdosi sasa ndiye alikuwa ana sign ndio upewe hiyo do hawezi kuwa do kama mdosi yuko so I had to walk all the way from town from Westlands nikafika Tao uzuri nilikuwa naishi Kongo nikaingilia hapo Mudhurwa kata Mudhurwa hapo katikati City Stadium shwap nikaingia niko na lapi bana sasa ni wewe tu na God unaomba tu Mungu wako yani mtu asikutokee lakini si wewe pia ulikuwa uko king lakini nilikuwa maombi ilikuwa wacha nikushow mazee yani mi buda nimeka mtaani mpaka nilikuwa najua ukinibia lapi utaenda kuuzia nani so lapi nikibia saizi utanipata kwa back then mtaani kama watu wanajua kulikuwa na dealers wa kila kitu kuna dealers wa simu kuna dealers wa laptop kuna madealers wa chain najua chain yangu ikiibiwa nani yako nayo hawa kofia ndo walikuwa wananishangaza kofia ndio kidogo tu kofia si akina Daqchild hujasikia alikuwa shughuli hapo nje hapo nimepoteza kofia tata niko kwa line nimepita huko inaenda anything can go hata ndula unaweza toa na socks bro F2 alikuwa na ando mbaya hiyo style sawa F2 tumetoka mimi kwa shingi Githurai hiyo time so tumetoka Gedho ilikuwa unafunga Timao shesi club Timao so tumetoka jamii Timao sasa akasema hii iwezi umeleta ushamba Nairobi acha tuingie F2 tuone kama F2 inaweza jani niisha vizuri sile tema sona toka kulikuwa sasa sona je kama rende ndio in case kanuke nikanuka nanuka mimi nikaandilia peke yangu mse nilisafishwa proper ilibeba kila hadi fair mse uzuri Githurai ilikuwa 10 bob sasa nilingoja tu masaa 10 bob nikalipa basi yake ukarudi mtaa nimeparara madhana shilingi karibishwa jiji unapigwa kama una parara bro unapigwa mafuta inaisha after kuja Nairobi na basi Nairobi unaibiwa ile design umeibiwa lakini hadi unasema bado waamini unaangalia bado nilikuwa nayo hapa bado unajoin disbelief nilikuwa nakuuliza story ya do story ya do what is the least ushailip alafu exposure ushaifanya hiyo kitu ya kulipwa na exposure bro maze mimi nilikuwa kuna mali nilikuwa nalipwanga na dish na drink bana club nilikuwa naendanga huko nikicheza napigwa dish na Fanta niko Fanta mbili unaleta inziwa hiyo mimi nilikuwa namwambia nile Fanta mbili so venye nilikuwa na make do yangu ni wasao walikuwa wananibaia bia so wasao kinibaia bia nilikuwa nazekanga hapo chini kwa DJ box so nikimaliza nazirudisha kwa counter napewa chapa actually nilikuwa nachezanga club inaitwa Club Legend in Rongai Legend maze hiyo ikiwa Makuti wachana saini ya maana ikiwa Makuti man I was among the first DJs who used to play there na hiyo time nilikuwa naendanga Legend Rongai nilikuwa naishingi Umo
Sasa unajua nilikuwa nime-upgrade. Au umetoka sawa. Nime-upgrade imetoka nini nimeingia. Ningeumua kidogo. Lakini sasa kile ilikuwa inanibamba man, kama kuna watu walikuwa wanani appreciate mazeni watu waronga. Yani those people used to turn up for my gigs. For your gigs and this is funny thing, this is what happened. Now I used to play at Rongai, your legend. So nilikuwa nalipanga na bia nini, siku moja nikaambia mdosi ni aje niongeze kitu. Alikuwa analipa 2500. So 2500 punch already nimepotea kwa fare. So nilikuwa na 2,000 ilikuwa inabaki. Lakini nilikuwa naendanga huko on Wednesday, Thursday nilikuwa nafanyanga karaoke na dem fulani anaitwa Kesho. Friday bado niko huko na Sato. So nilikuwa nakusanyanga hizo 2,000. Lakini sasa Sato ilikuwa inajaa. Siku moja tu nikasema mwanzo acha niongee na Sonko nione kama anaweza niongezea kitu. Nikatumia Sonko message nikamwambia niaje mazee si Sato nifanyia hata 4,000. Bro hivyo ndio nilivutwa job. Nilikuwa blue tick kama mweshi. Aliniambia nisinione kwa club yako. Wewe kijana amekuja sana. Ati nimefika mahali sasa nimekuwa kichwa ngumu sasa mpaka naanza kudimando. Mpaka niko na explain at least Sato inauza sana. Niongeze tu ingine 2 extra considering natoka mbali nini una get. Mdosi alinichuja bro. So vile mdosi alinichuja kuna msaka akakuja akafungua competitor club hapo hivyo. Huyo boy anaitwa PP, one of the guys mpaka leo ni boy wa mine. PP akafungua club inaitwa Ladida. Now Ladida was now the competitor to Legend. So Ladida PP akaniita. PP aliulizwa ni aje naweza andika DJ mgani, kama kuna DJ mwingine alikuwa Legend alitoka kama ongea na yeye. So akaniita. PP akaniambia ni aje mimi nataka uko unachezanga hapa Thursday. Thursday na Sato. Friday atakuwa tafuta DJ mwingine. Akaanza utanichaji do ngapi? So mimi kwa mind nilikuwa nataka kusema 4,000 kwa sababu unajua 4,000 ni kazi. Niko na 4,000 nitakuwa nimechoma. Sasa nikasema PP, nikamuuliza PP wewe utaniofa do ngapi? PP akaniambia okay sawa, acha tufanye hivyo, acha tuanze. Nitakuwa nakupatia 7,000 Thursday, alafu sasa Saturday nitakuwa nakupiga 10,000 bro. Bro, Erimu kuongea. Karibu ni amia nyumba kubwa. Karibu ni 5 bedroom. Niko pesa nyingi. Niko nilikuwa napitanga unajanga super vile kitambo zilikuwa zinaekanga vitu kwa dirisha kwa nje hivi na inaweza afford. Inaweza buy. Hivi bro ndio aliniweka kwa map. So nilikuwa ninaenda huko Thursdays 7,000 na kula 10,000 Sato man. That is where I was started. That was good. Let's get a bit personal na this conversation. Kama DJ so mimi ni DJ uni DJ when it comes to your personal life uni best ma DJ na wajua unataka madem atuambie huyu anakujenga madem akuja kugotia kwa meza yao. unachuga drinks Mimi nachuga drinks kazi yake ni kukuza nzi. Anyway, so relationship wise as a DJ imekuchallenge in any way ama has it affected your personal life or even your relationship life in terms of you being a DJ? Not really. Basically mi usemanga everything in life unajua wewe ndio kuna power kwa hiyo mkono yako. True. You need to know why you're in this industry. Like me, if you ask me why I'm here, first of all, I'm very passionate of what I do. Second thing, this is where I make my living. So unajua nini nimekupeleka pale. Exactly. Kuna watu wako in this business for the wrong reason. Kuna watu wako pale kutafuta madem. Unajua kuna watu wanataka hiyo fame. Mi bro, hii ndio inanilishia mto, hii ndio inanipelekea mto school chuo poa, unaget. It's what dresses me. So I usually take it very serious. I take it as work. Yeah, definitely. You know? So I can't really say it has affected me like relationship wise. No. In all relationships that I've been in, my ex wangu watu wanaweza sema andike nini I wouldn't say it affected. My ex wa wave hapo kwa comments. Unajua ni wangapi? Naona nikao utakupata wave more. Lakini kama zile za nini bana za TikTok. Send lion. So not really. I usually take my personal life personal. You separate it from I separate it from whatever I need to show people. Yeah. So mi nikikuja there's Daqchild and there's Gibbz. Nikirudingi home
mtu yangu anajua anaongea na budake aongee na Daqchild. Mtu wako unampenda but it's good the way una parent yako na him hiyo kuongea. It's a way of unajua inamfanya pia confidence yake he can approach you. Very true. So how does parenting and DJing affect you? With the traveling and the nights. Traveling sometimes in affecting it, maybe traveling, spending some time with the kid, but mostly when I get my free time I utilize it with him. Hapo ndio sasa tunaenda place tunajibamba nini, tunarudi mtaani tunacheza PS. Unajua tunakuwa na 1 hour session ya PS kwa weekend. Anakunyorosha ama unamnyorosha FIFA? Alishaweka hiyo video akinyorosha. Ngoja Unajua kangana hiyo FIFA kunishinda. Anajua ma cheat codes zingine bana. So you could create, alafu considering now you're raising a boy. When you're raising a man, this is what happens and what I know. My boy child, they do what they see. Not what they're told. So kuna venye lazima you have to portray a certain image to him because he imitates you. Nasikia hapo nikiwa nipigia hata makofi. Nasikia hapo kibuda kwa motivational speaker. Hiyo kile angeingia nayo starehe hapo. Hapo kidogo starehe. MC at least. So that's just it. But at least he understands. That's amazing. Anajua niko job ka every day now when I'm like outside the country lazima tu video call na ni call ama namcall nini before he finishes to make sure amemaliza homework and you know at the end of the day you have to be present, bro. Sorry. Nilonele mimi ya usioe DJ cause homework ndo ataumia. So ufanya homework kama pia wewe ama ni DJ. Actually, you know, apart from me being a DJ, I'm a very smart guy, but people don't know. I'm actually a businessman. I have a couple of businesses that are going behind the scene, which naipendanga ziko tu behind the scene. That's good, Taki ma customer hapa. Taki ma customer. Kuna watu wanazirani kwa wakona customer. Wanafanya hiyo kazi. Hapo wakule muziki. Kuna muziki. Hapa tu ni sherehe. Hiyo ni ya Gibbz. Hapa tukule sherehe. Chapa sherehe. Lakini relationship yako na mtu wako it's dope. Kwanza I think Dek alikuwa amepiga nywele kama papo. Alafu kaendelea video sasa umemrudisha back to school. Nywele imerudi safi. Kichwa safi kama lulu. Actually venye the way you do it with your kid imeniinspire sana hata mimi pia mimi ni mzazi pia mimi ni mzazi. So what naona hata nao wamedalia. Wamezikalia. Hapo mnatupa kwa Tuna meza na maji. Hii podcast moja sasa tukubaki. Ni kama tutakuja tena. Ni kama utaki kurudi tena. Utaki kurudi kwa podcast. Lakini labda ukirudi tena tutakuwa tunakuletea zawadi. Simulisema kama na sani yake. Labda ni sani hajapata. Labda sani hatujapata. bado natafuta sani. Bado yeye ndo anatafuta sani pale yake. Yeye atafuta sani. Usiku na haraka, bro. Bale musema hivyo wacha time yake ikwe. No, but you inspire me a lot because I learned nilikuja kula niyo kitu ya because I also used to sit with Cream. Because Cream whenever is not playing he spends too much time with his kids like katoto kake unajua venye kana kuanga tu go all over the place and it's a nice thing that he keeps zawadi. Mtoto anakuanga na vitu interesting sana. Anyway, hiyo nashukuru sana. Appreciate na nataka unipatie ya kunini sasa. Yes, kusalimia wewe msa anaweza Ujamani nyota yangu bana. MC tu. Waluya wanapiga salamu wamekata kugotea. Imagine nikinyimwa salamu na Mluya na kunyima salamu aje sasa. Hiyo ni noma. Actually MC sijaiona mtu ana train watu kwa MC. I think it's just something because me whatever I say during conversations zangu kwa club it's not something that I practice. More na flow tu nayo. Sometimes talking about the current issue that is going on huko nje. Kaka kuna siku nyingine kwa club niliuliza msee nani amepoteza tao mbili kila mtu akao tao mbili ni yangu nikasema hapana na maanisha ID so ID ni tao mbili so you have to be very creative and interact with people. Sometimes not too much, just
kidogo yake Kidogo tu. tu. Na vile Gasho amesema kuna saa zingine unataka kuingiza ngoma na unaona itaingiana na inasaidia in errors ina cover up errors sasa. una draw Kabisa, kitu, kabisa. no one will ever notice man. kama ile hiyo ya high ni bamba hadi wa leo ila sijui Unapeleka wasichana kwa BNB. Hawataki wajue No one knows where you live. Ni kweli, Ni kweli. na unasema imekuja na hii current issues na stories za BNB BNB huku bana. imekam, yeah. watu wapelekane nyumbani. So sad by the way, mtani hiyo story ya Very Very sad, sad, man. it's very sad. It's Yeah, very sad. and hata talking about that issue Yeah. nilikuwa nacheki vile most of the men are attacking women saying ati women ndio wanajeka in such position. You see me, what I believe is I'm a very religious guy. Kama you amujui, Yeah. a very religious guy. Okay. I believe when God made man, alileta woman as a companion. And a woman being your companion, you need to take care of her. Yani wewe ndio unafaa ushughulikie yes. safety ya udem inaanza na wewe. Yes. You know, that is why sometimes ukiendanga kwa club mtu anachokoza mama, wewe ndio unakamili. Unataka gusa mama wako wangu, you have to pass through me, me, you understand? true, yeah. So we need to spread it all over, yeah? Yeah, true. From our parents, to yeah. our sisters, because to our girls. with women we have sisters, we have mothers, we have daughters. Always iko naongea shit hivyo kuhusu mwanamke ya Damira musema history, it's not about ati vita wanaume na wanawake. It's a crime. Let's deal with it as a crime. Tuache kukatiza wanaume, they start posting ati ingekuwa ni mwanamke hapa ingekuwa no one should take anyone's life. True. Yeah, you know, it's not It's good. wrong. Life is precious. Life is precious. True. There's a video I saw the other day. This lady talking about how Kenyans don't give two shits about celebrities. Sijui shona hiyo video. There's a lady anasema wa Kenya maze they don't give two fucks about celebrity. Where as because where you're big both locally and out of the country, right? When you go out, your attention kusema tu kweli you kubamba ama do you always want unajua ile like for example unatembea hivi kwa mall maybe in Dubai alafu pata na wa Kenya Daqchild nini so this lady is like by the way wa Kenya wanakuanga especially Nairobi Nairobi inakuanga hivyo unaweza ingia kwa club ka Daqchild na msasa ule ni Daqchild ni hivyo tu does it to me it doesn't really get to me. Really get to you. Nikishaona umegeuza kichwa hivi najuanga unanijua so That's enough. That's enough approval. The funny thing if you follow most of my shows back in Kenya, me prefer kucheza out of town. Sijasema watu wa town msinipe job but I prefer playing outside town. You know why? Unataka kurudi kwa ile Out of elfu out of town people really appreciate you. Appreciate you. Ukumekam yani wasi bro waso save wanaona Daqchild anakuja sato mtu anasema hii wiki siendi out mpaka ile siku Daqchild anakuja na akikuja bro yani mimi napatanga wasema kwa wanakuhaga mwanzo tunakuonanga mwanzo unanibamba kuna msasha kuja na demu yake mwanzo demu yake analia sasa mimi nimemhagi hivi na chekio cha zile za rada nienda na yeye you know and it's a very good feeling, you know, you feel appreciated and it's a very good feeling. I can't really explain it but sometimes pia unaweza ingia mahali hivi bro labda ulikuwa unataka kucheza chini alafu ndio mtu anakuona uko reception ya lodging zile video za lodge zile lakini Lord Vic atafutiwe kamera sasa. kuna mfano wa Kikao tuambie huyu Lord Vic umemtaja sana kama mleta pia kumuone. Itabidi amekuja one day atakuja. By the way we are planning to host Lord Vic here on the show one day. Wacha tumtajange to then you will put a face to the name. Yeah, it's a very good friend of mine by the Lord Vic anajua Kiingereza. Hapo ndo sijui hapo ndo maana tujamuita hiyo Kiingereza hapo kwa English. Kwa English ndio kizungumkuti. Kizungu ile kizungumkuti. Lakini unajua haiwezi kosa kujua. Ni ametoka Omera. He's from Europe. From Europe. What is what do you mean? Tutajua hiyo siku. Mtu wako anajuanga wewe ni celebrity. Na does he use it? Akicheza na mambo yako. Okay, not really. Watu Wewe ulikuwa ukibeba ball. Game imeisha. Wewe mwenye ball ndio. Wewe ndio mwenye ball. Anajuanga. Ananiambia dadi nataka hoodie ya Daqchild. I'm like hoodie ya Daqchild. Daqchild ni nani? See you are Daqchild. So yo ona hata na mamix zangu anajua. Ukienda PTA unapata mzazi ni wazazi wanakucheki, walimu wanakucheki. Sasa zingine ukutana na mwalimu au utakwambia wewe usi. Yeah, it's a good thing. And
it has both sides. Yeah. It has both sides, but mostly it kona advantage mob sana. Being a celebrity is It opens doors. Ina in pesa, your- Ina difficult pack kidogo. zake I hapa remember kando. there's a interview ya Savara on CTA. Alisema some of the business partnerships he's had, the currency he's used is him as a brand. Savara alisema there are places where anakwambia you partner with me, I'm not putting in any money, but I'll open doors you cannot open on yourself. Mimi nitaingia hapo ndani. So inakwanga na pack zake. Hata wewe kwa ndege niliona uli nini jina kwa ndege mazejo yani you know I've been flying sana yani. I've been flying. Bro man, excuse it. Mpaka tunajiona na mapilot bro. Nice. Kama uko home na hujaiona pilot face to face, you need to wake up. Yeah. So anyway, ilikuja ikanipatia advantage fulani. Saa zingine unaweza kutumika kwa line hivi msana kuja nakwambia Daqchild mambo kama hivi. Kama mimi wazee it's a currency in itself. Wazee unajipatanga umeingizwa kwa line ya business class pale shwa one time cha Upgrade. umeenda huko baze, yani unakutanga ma line zingine upandi. Siku nyingine nishaamua kupanda ma 3 nimeenda nimekaa huko nyuma baze. Concordia kadembe buda unanifanya nini ya mse fulani kwa mse mgani Daqchild, nikamwambia ni mimi mazeni nitolewa kwa ma 3 hapo nikapelekwa mbele Kwa dere. alafu dere naye akaeka mix yangu bro But you get to watch mix zako hata ukiwa home tu umeka tu mix yako na watch. mazeni nakonga hadi niliambia kujiwatch mazeni Hata mi episode mingi za Kikao nimeona nusu. wacha ni hard sana it's hard kujiwatch. kujisikiza. So what I do mostly, maybe nikitengeneza mix, I just listen to it if there are any errors. But ukaivi atina Unasema hii Elianto hii siku nilienda sana napata kidogo next time. alipatia majibu nini else alipatia nini content wanange nini yake alipoka mafuta kwa mcheza Mafuta else. mazoli una comment kuna msalimuuliza kama she's getting ready to jump in the air fryer. Mimi nimesema bro. Ulisoma. Lakini bro, mbona Wakenya mnachukia wade? si chuki Watu mfurahi mbaya. pia nini pia na tuni nyingi sana hiyo tuchokoza sana Buda She wezi looks kwa for it pia. Unajua with Kenyans they're always ready to attack. Kenyans wanakwanga attack dogs. But you Wanakwanga see, tu. let me tell you, kitu moja nilikujanga kurealize akunanga, what do I say, what is it called? I'm looking for the name. Attention. You know you can capture attention, you say, either positively or negatively. Negative, correct. Either way, I've captured your attention. Yote ni attention. You understand? True. Yeah. True. So But publicity is also good publicity. exactly. So nyinyi mnaiangalia mki sasa Tumekunja sura anaduni. But lakini she's point has gotten home. Yeah, You've watched exactly. it, You've bro. watched it, yeah. kweli Umeongeza views hapo. mashilingi zimeingia so mazee ma time yetu bwana, our time is running wana out. imeisha? Mazee watu wana imeisha tu hivyo. But Daqchild man, shukran sana for gracing the show. Appreciate it. Spread the word huko, ukifika home mwambie bana kuna vijana huko hivyo Dubai wanafanya kitu inaitwa Kikao. bana mtweet hata show Na mtupatie madije tukikuja huko badala ya kuja tuwaona hata tukuje tucheze na nyinyi. Sawa, haina noma. Hiyo lazima taset mtani. Shukran sana. So any but they have a successful show leo. Tupatane huko. Tupatane huko. Unfortunately muka meza ma DJ. Ninasikia Ubaya ni venye ikiea itakuwa hata usharudi but tungesema kujeni lakini tutakuwa tunawaenjoy. Ita later in the week. So shukran sana guys. Anything else? kuna mengi Nini? Kuna gig next week. Oh yes. But kuna Otile Brown in the house. OB. But KA itakuwa bado. Otile Brown is Kuja coming. mnione pia. It's coming to town. Kuja muone DJ Gashua hapo. Yuko na Otile pale kwenye culture. Kikao crew tutakuwa hapo. Wana Kikao mkuje. Venye ulikuwa unasema msaki ku notice the other day of culture man. Shukran kwa wale wasitugotea wasema we watch your podcast. By the way, it was humbling. mazee kuna Kikao big mazee. Thank you so much. Thank you for the love to all of you guys that watch. Mtugoteange hivyo mkituona hivyo, we appreciate you. Thanks guys. Thanks. Keep sharing, keep subscribing, tell your friend to tell a friend.
tumia hata mama yako, atuongee vibaya. Tumia mtu yoyote mwenye anaweza watch anybody. After umeshaongelea pusi za mguu tatu. Watu wa September ni hao. Jamaa wa mawave. Awe mniza Daqchild. Bana. But we appreciate you guys. Shukran sana. It's a rap like Moi, it's done like Toroy Teach. Tuko kwenye Kikao episode 7. We are Kikao. We are Kikao. Yes, shukran.